In the past few months, I have talked to hundreds of IELTS students who either passed or failed the exam. And from these conversations, I try to gather 5 most common mistakes they made so that you can avoid them. So let's start with the video. The first mistake and the most common mistake an IELTS student makes is starting with Cambridge. See, Cambridge books are official IELTS tests. In a Cambridge book, you'll get 4 IELTS official questions. Now, the thing is, when you don't have any prior experience with English, you have zero basic, and you start with Cambridge, you're definitely going to fail. It will seem super hard for you because, see, IELTS tests are your final destination. There, you're checking yourself after preparing for months. But if you start with that, you're starting with the final boss. For example, you cannot even walk, but you're trying to run. Will that work for you? Of course not. Because to run, you need to start walking first. So for IELTS, you cannot take Cambridge first. You need to focus on something else. From this, we come to our second part, which is not focusing on base. So instead of focusing on Cambridge at first, you need to focus on your base, which many students don't do. They start with Cambridge and they totally forget base. But if you want to achieve your desired score in IELTS, the most important part where you have to focus on is your base. Now, base doesn't mean grammar. Base means when you try to write, read, or listen to something, you have to have the ability to understand what's going on. You have to have the ability to express yourself. Not perfectly, of course, but enough. And building your base is not hard at all. You just need to know the method and you need to apply them. Speaking of which, let's go to an announcement. হ্যালো এভরিওয়ান, আমি মারুফ বিল্লাহ। 2024-এ আমি IELTS ওভারঅল ব্যান্ড 8 পাই এবং বর্তমানে আমি মালয়েশিয়ার আমি পড়াশোনা করছি। পড়াশোনার পাশাপাশি আমি এখানে ইংলিশ অ্যাসিস্ট্যান্ট লেকচারার হিসেবে কাজ করেছি। সো ইংলিশ টিচিং নিয়ে আমার 4 বছর বেশি অভিজ্ঞতা আছে। আমার স্টুডেন্টরা সোফার IELTS ব্যান্ড 6 থেকে 7.5 পর্যন্ত স্কোর করে। অলরাইট, যখন আমি IELTS শেখানো শুরু করি তখন একটা বিষয় আমি খুবই ক্লিয়ারলি বুঝতে পারি, IELTS ইজ জাস্ট অ্যাবাউট ইংলিশ অর গ্রামার, ইটস অ্যাবাউট স্ট্রাকচার, স্ট্র্যাটেজি, ফিডব্যাক অ্যান্ড গাইডলাইন। আর সেই কারণে আমি বানিয়েছি এমন একটা কোর্স যেটা শুধুমাত্র তোমার ইংলিশকে ইমপ্রুভ করবে না, বরং তোমায় খুবই কম সময় IELTS একটা ভালো স্কোর এনে দেবে। এই কোর্সে থাকছে 33টা লাইভ ক্লাস যা আমি নিজে নিব। এর মাঝে 5টা স্পিকিং, 8টা করে রিডিং এবং লিসেনিং ক্লাস এবং 11টা রাইটিং ক্লাস। ক্লাসগুলোর রেকর্ডেড ভার্সন তোমার কাছে থাকবে লাইফ টাইম অ্যাক্সেস সহকারে। এছাড়া যাদের বেসিক দুর্বল তাদের জন্য IELTS এর সব প্রয়োজনীয় গ্রামার এবং ফ্রি হ্যান্ড রাইটিং নিয়ে আছে 12টা রেকর্ডেড ক্লাস। IELTS স্টুডেন্টদের ফেল হওয়ার সবচেয়ে বড় একটা রিজন হচ্ছে কনসিস্টেন্সি এবং ফিডব্যাক না থাকা। সো এই কারণে আমার গ্রুপের প্রত্যেকটা স্টুডেন্টের জন্য থাকবে আলাদা হোমওয়ার্ক গ্রুপ এবং সাথে আছে স্পিকিং গ্রুপ, এবং তুমি যে কোনো সময় কোশ্চেন করতে পারবে এবং নিতে পারবে আমার ফিডব্যাক। তুমি পাবে ক্যামব্রিজের সবগুলা বই, এছাড়া IELTS এর আরো অনেক প্রয়োজনীয় বই, প্লাস 100টার মতো বেসিক টু অ্যাডভান্সড গল্পের বই। এবার যদি আসি কোর্স ফিতে, কোর্স ফিটা 7,000 টাকা। বাট তোমাদের মাঝে যাদের ফাইন্যান্সিয়াল প্রবলেম আছে তারা আমাকে একটা ভ্যালিড রিজন দেখে একটা লেটার লিখে পাঠাবা, তাহলে তোমাদের থেকে আমি ফি নিব 5,000 টাকা। এবং কোর্সটা শুরু হবে 10 ডিসেম্বর। সো তুমি যদি তোমার স্বপ্ন পূরণের প্রথম পদক্ষেপটা নিতে চাও তাহলে আজই আমার সাথে যোগাযোগ করো এবং জয়েন হয়ে যাও IELTS রোডম্যাপে। Now, third mistake is not reading. Out of all the skills that you need for IELTS, reading is by far the most important skill that you have to achieve. Why? Because reading is something that will improve your understanding, your vocabulary, your sentence structure and ideas for speaking and writing, and your overall English. So many people, they don't focus on reading. I'm not talking about Cambridge reading solve. I'm talking about base reading. You need to read a lot. You need to read books, articles, whatever you can. You need to read a lot. Until you build the habit of reading, you are not doing good in IELTS. Now, the fourth mistake is many students in reading and listening, instead of focusing on meaning, they tend to focus on just the keywords. See, keywords are important. You need to know them to pinpoint answers and stuff. But more importantly, you need to understand the meaning of the questions. So if you're a Bengali guy, you need to understand what the question is asking you. Is it asking for a specific data? Is it asking for opinion? Is it asking for something else? What is it asking for? In Bangla, you need to get that in your mind. When you understand the meaning of a question and then combine with the keywords, you search for that meaning in the passage, you are definitely going to answer that question correctly. So you need to focus more on meaning rather than keywords. Now, the fifth and final mistake is for speaking. Many students from the day one, what they do is that they start preparing for speaking from IELTS books, maybe Makkar, maybe Cambridge books. They just practice in IELTS way. But the thing is, speaking test in IELTS is not an exam. It's a conversation. It checks how confident you are,
how well you can express yourself if you go abroad, and how well you can communicate with people. Now, in the actual exam, the question will be like a basic conversation that you're having with your friend or something like that. So, to prepare for that, you must focus on your speaking skill rather than just Cambridge solving. So, what you have to do most for speaking is that you have to speak normally on normal topic, regular conversation. You have to have regular conversations with your friends, your family, or maybe random people online. And for that, you can use the apps HiLocal or Lingby, italki, or you can talk with ChatGPT or Gemini. At the same time, you need to practice for IELTS specific questions as well. So you need to do both, not just IELTS questions. Rather, you have to focus more on normal, basic English speaking skill. So these 5 mistakes, if you try to avoid them and if you work accordingly, inshallah, you are going to do really well in the IELTS exam. So if you're interested in the course, text me. You'll get the number in the description. And see you in the next one, inshallah. Assalamu alaikum.